Аюулгүй хим бидний ирээдүй. Green Chemistry. За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За Green Chemistry компаниас тогтмол явуулж байгаа хэрэглэгч харилцагч нарынхаа мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх энэ одоо үе шаттай олон сургалтууд явуулж байгаа. Эдгээрийн одоо нэг нь бол өнөөдөр явагдах гэж байна. Өнөөдрийн одоо хол үйл ажиллагааныг бол chemists Mongolia гэж нэрлэсэн байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ Италийн энэ компани бол одоо химичдид туслах энэ чиглэлээр үйл ажиллагаагаа одоо голлож зохион байгуулж явуулдаг ийм компани байгаа. За эхлээд бол хөтөлбөр нэг 2 цаг орчим үргэлжлэнэ гэж ингэж тооцож байгаа. За эхлээд Green Chemistry компани болон Milestone компани хамтын ажиллагааны талаар миний бие тодорхой мэдээлэл өгнө. За үүний дараа бол Milestone компани Азийн бүсийг хариуцсан захирал Валера. За энэ одоо өнөөдрийн элементийн анализд одоо дээж бэлтгэлийг хэрхэн сонгох уу, ямар сайн аргууд байгаа талаар хичээл танилцуулах явуулах юм байгаа. За үүний дараа бол асуулт хариултын хэсэг байна. За асуулт хариултын дараа бол оролцогч нарын дунд бол нэг цөөхөн асуулттай за шалгарсан одоо гэдэг юм уу хурдан хариулсан хүнд нь бас нэг тодорхой шагнал олгодог энэ асуулт хариултын хэсэг байгаа. Ингээд сүүлд нь дүгнэлттэй хэсэг ийм байдлаар үргэлжлэхэд төлөвлөсөн байна. Үйл ажиллагааны эхэн дээр хоёр компани хамтын ажиллагааны талаар нэг товчхон ихтгэл оруулъя. За манай хоёр компани бол 18 оноос эхлээд бол манай хоёр компани хамтын ажиллагаа бол эхэлсэн байдаг. За бид хэд энэ дээж бэлтгэлд буюу одоо дээж бэлтгэлд АС, хроматографийн багажнууд, ICP гэх мэтийн элементийн анализийн багаж тоног хөрөмжүүдийн дээж бэлтгэл нь бол дээж бэлтгэх маш их цаг хугацааг зарцуулдаг. За маш их хөдөлмөр ордог. Энийг хөнгөвчлөх талаар бол нэлээдгүй судалгаа хийсний үр дүнд энэ Италийн Milestone гэдэг энэ компаниг бол сонгож авсан байгаа. За тэгээд Италийн одоо энэ Milestone компани төлөөлөгч нар бол 2019 оны 5 сарын 16-нд манай компани дээр зочлон ирсэн. За ингээд бизнесийн хамтын ажиллагаа болон Монгол хэрэглэгч нартай энэ Италийн одоо өндөр чанартай сайн тоног хөрөмжүүдийг хэрхэн яаж нийлүүлж ажилуулж болох талаар бол харилцан ярилцсан байгаа. За ингээд 19 оноос хойш бол манай сургалтын танхимд бас энэ тодорхой хүмүүс бол энэ компани үйл ажиллагааны талаар ямар тоног хөрөмжүүдийг үйлдвэрлэж лабораторийн зах зээлд лабораториудад нийлүүлдэг талаар бол танилцуулга бас хийгдсэн байдаг. За мөн тухайн үед бол Эрдэнэт үйлдвэрийн тоног хөрөмж бас нийлүүлэх ажил давхцаж ирж ирсэн байна. Эрдэнэт үйлдвэрт бол энэ Ethos Easy, Ethos Up гэсэн тоног хөрөмж бас суйрлуулагдсан. За ингээд 2019 онд бол Италийн Bergamo гэдэг ийм хотод бол манай хоёр компани хооронд Монгол улс дахь цорын ганц дистрибьюторын эрхийг хүлээн авах за ийм үйл ажиллагаа бол явагдсан. За энэ цагаас хойш бол манай хамтын ажиллагаа бол улам эрт хүчиж явж байгаа. Бид нар бол Италийн төв офстер очиж одоо уулзалт хийж хамтын ажиллагааны талаар ярилцсан хэсгүүд байна. За мөн одоо тухайн компани үйлдвэрлэдэг энэ багаж тоног хөрөмжүүдийн талаар бол сургалтанд хамрагдаж за хэрхэн одоо хэрэглэгчдээ танилцуулах талаар нэлээдгүй юмыг сурч мэдж авсан байгаа. За энэ тоног хөрөмжийн одоо сургалтын бааз энэ төр байгааг та бүхэн харж байгаа бах. Энд бол энэ компани манайхтай одоо нэлээд ойролцоо гэх юм уу хэрэглэгчнэрийнхээ сурлага мэдлэгийн тал дээр бол нэлээдгүй анхаарал хандуулж ажилладаг ийм компани байна лээ. Тэгээ энэ тал дээр бол бид нэр их санаа сэтгэл нийлж ажиллаж байгаа. За 2020 онд бол бид нэр энэ онлайнаар
дээж бэлтгэлгүйгээр мөнгө усыг хэрхэн тодорхойлох вэ гэдэг энэ сургалтыг бас зохион байгуулсан байна. За үүнээс хойш бол одоо би хэрэглэгч нартай зориулж та бүхэн ийм одоо сургалтуудыг тасралтахгүй ингээ явуулж өгөөч гэж хүсэл тавьсан байгаа. Тэгээд үүнээс хойш бол бас сар болгон тодорхой сэдвүүдээр одоо сургалт явуулж яа гэж ингэж тохирсон. За эхний одоо энэ арга хэмжээ бол өнөөдөр ингээд болж байна. За ингээд миний зүгээс хамтын ажиллагааны талаар танилцуулах хэсэг дуслаа. За одоо Валера гурж байна. Okay, so good morning everyone and welcome here in our Milestone laboratory. So unfortunately I do not understand Mongolian, but it was clear in the Mr. Dava presentation that explained also very important and good memories moment together in the 2019 that I visited Mongolia. So your country is beautiful country, and was a great occasion to see the country, to visit some customers and spend some time together. All right, okay. За өглөөний минь хөргийн Италиас мэдчилж байна. Би Milestone лабораториос мөн ярьж байна. Сая даваа захирал намайг 2019 онд Монголд айлсан талаар бол гаргаж байна. Би монгол хэлээр бүрэн ойлгохгүй ч гэсэн энэ бол маш гайхамшигтай улс байсан, нутаг байсан. Надад маш гайхамшигтай дурсамжийг үлдээсэн байгаа. So, okay. So thank you. So let me introduce myself quickly. So my name is Valerio Rindone, and I'm the area manager of Milestone here in Milestone. I follow, let's say, some part of Asia, so some Asian countries, including Mongolia, of course, and African countries, and also some Europe countries as well. I work in Milestone since 14 years now. Started from this place, from the laboratories for some years, and then moved in the sales. Today, so the plan for today is to show you, introduce you our microwave digestion systems, so focus in this platform, and that name is Ethos. Also few information about the ultrawave. So I think today is a great opportunity for all of us to go in some details in this technology, and of course will be also great to get some questions from you in the end of this presentation. Right. За намайг өөрөө эхлээд танилцуулах юм зүг баха. Намайг Valerio Rindone гэдэг. Yeah, correct. Right, thank you. Би Milestone менежер. Би ерөөхдөө бол Аз болон Африк, зарим Европын болон бүс нутгийг бол хариуцж ажилладаг. 14 жил лаборантоос эхлснээс хойш 14 жил уг компанид бол ажиллаж байна. Өнөөдөр бид нэр богино долгионы шингээлт буюу түүний технологи системийн талаар бидний бүтээгдэхүүн болох Ethos мөн бас энэ тухайн одоо шингээлтийн одоо тухайлсан одоо тодорхой системийн мэдээллүүдийг бол өгөх болно. All right, thank you. Right, thank you. Okay, so I think, can you move in the next slide, please? Next slide, presentation. Thank you. Okay. So a few information about Milestone. Milestone was established in the 1989, so many years ago now. So we are present in the market.
And our core business is related to the microwave sample preparation technology. So it means 30 years experience and thousands of systems installed worldwide across multiple applications. Okay, as we told you today, the focus is the sample preparation for trace metal analysis, basically. But we can cover also many other products that I will show you in the next slide. Of course, so that quarter is in Bergamo, so Risole, in Italy. It's not so far from Milan. Of course, now the situation here in Italy is going better related to the COVID situation is going better. And I hope that will be possible for you to visit us in the future here in Bergamo. So you are all welcome here. And then, so this is the information of Milestone related to the situation, the position. We are organized with partners worldwide and direct offices also in some countries. So as in Mongolia, but Mr. Dava already explained you, Green Chemistry is our exclusive partner in Mongolia. So for every request, for every question, so you have a local support, fast support, and if you want to work with Milestone system, you have to pass through only this channel. Okay. За манай компани 1989 онд үүсгэн байгуулагдсан. За энэ нь болохоор бид нэр дэлхийн зах зээлд бол ерөөхдөө бол дөнгөж одоо хөгжиж байгаа компаниудын нэг. Гэхдээ бид нэр 30 жилийн бас энэ богино долооны дээж бэлтгэх технологийн талаар туршлагатай. Ойролцоогоор маш олон одоо дээж бэлтгэлийн буюу 22 мянган орчим одоо тогтолцоо системийг бол дэлхийн нийтэд бол нэвтрүүлчихэд байгаа. Мөн бид нэр Итали улсын Bergamo төв офстой энэ нь болохоор Миланоос нэг холгүй байрладаг. Хэрвээ та бүхэн манай үйлдвэр, манай офс сонирхож ирэхийг хүсвэл бол бүгд нээлттэй байгаа шүү. Мөн хоёрт бид нар бас дэлхийд даяар бол маш олон офсуудтай. Үүний нэг нь буюу Монголд одоо Green Chemistry онцгой эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Хэрвээ ямар нэгэн одоо манай бүтээгдэхүүний талаар асуудал хэрэг гэмтэл гарсан тохиолдолд шууд Green Chemistry харьцаад авах боломжтой байгаа шүү. All right. Next, дараагийн slide. Next slide, please. Right, as I told you, so Milestone locations, we have direct offices in some parts of the world. The headquarters is in Italy. We have direct offices in US, in Japan, in Korea, in China, in India. The last Milestone office, direct office in India, and we have our direct offices also in Germany, Switzerland, and Austria. Is that where we have also our manufacturer production, let's say. За бид нэр одоо шууд харилцах офис одоо салбар төв офсууд одоо манай Америкт байна, Хятадд байна, мөн Солонгос, Японд байна. Сүүл бид нэр хамгийн сүүлийнх нь бол энэ Энтхэгт бид нэр офсаа нээсэн байгаа. Энэ улаанаар тэмдэглэсэн болохоор одоо шууд буюу одоо салбарын офсуудыг цэнхрөө тэмдэглэсэн байгаа дистрибьютор офис, нохоноор тэмдэглэсэн байгаа нь одоо онцгой эрхт офсуудыг бол тэмдэглэж харуулсан байгаа. За дараагийн слайд. Okay. Next slide, please. Thank you, Bianca. All right. So just a very quick complete overview of our portfolio. As I told you, our core business is related to the microwave digestion system for preparation of sample for analysis with ICP, ICP-OS, ICP-MS, also atomic absorption, this kind of systems. With the focus of today that we have ITOSAP, ultrawave, and also the ITOS-Lean. So there's the small platform available from our portfolio. But as I told you, this is not only our application that we can cover. So we have also the clean chemistry line. Clean chemistry line is basically
are tools, accessory system to, for example, to clean out and remove contamination from every components, every tool you have in your laboratory, including also part Teflon material of the rotor. We have also a system that the name is Duopur for the acid distillation. So you can buy from the market analytical quality of acids, and then you can, in your laboratory, convert these acid in ultra pure acid. Then we have also the microwave extraction for analysis, for the gas chromatography analysis, working always in this kind of platform. This platform, Itosex, with solvents for extraction of fat, environmental, and many other applications. Then we have also mercury analysis that I'm sure you are aware about this line for direct mercury analysis without sample preparation. In 5 minutes, you can get the results from the sample directly. In 5 minutes, you have the mercury results. Very interesting in mining, in environmental, in food application. Then we have also the microwave etching. So basically are muffled furnace, but not electrical power, but with microwave power, let's say. And then last but not least, also the synthesis line with the synthwave and the flexiwave, mostly for academia, for research, and this kind of laboratories. Please. All right, thank you. За бидний одоо үндсэн технологи маань ерөөхдөө бичил долгионы шингээлтийн юун дээр бид нар филд дээр салбар дээр бол төлөвлөн ажилладаг. Гэтэл бид нар бас түрүүний слайдн дээр хэлсэнчлэн бид нар маш олон өөр салбар дээр бас байдаг. Үүний нэг нь болохоор одоо цэвэр химийн нэгдлийг гаргаж авах хэсэг байна. Бид нар энэ дээр болохоор яг ер нь бүхэл төрлийн одоо холцыг ялгах болон мөн бас тухайн багжийн одоо төвөөс цухтах хүчний дагуу ажиллах багцны одоо роторын хэсгүүдийг бүхэл төрлөөр болвол одоо бүхэл төрлийн технологи бол санал болгодог. Мөн болохоор бас бичил долгионы одоо задралын одоо багжнуудыг бол бас санал болгодог ерөнхийлөгчтэй. Мөн болохоор 5 минутанд одоо мөнгө усыг тодорхойлдог бас мөнгө усны шинжилгээний багж байдаг. Үүн дээр болохоор ихэвчлэн одоо уул уурхай хүнс гэх мэтчлийн багшуудад бол хэрэглээд илүү тохиромжтой байдаг. 5 минутын дотор ямар нэгэн дээж бэлтгэлгүйгээр мөнгө усыг тодорхойлж болно гэсэн. Мөн бичил долгионы богино долгионы одоо үнсжүүлэлтийн бас багш тоног төхөөрөмжүүд байна. Мөн богино долгионы нийлэгжилт буюу синтез энэ нь хөвчлэн одоо судалгааны ажлуудад бол зориулагдсан бас хэрэглэгддэг байгаа. За дараагийн слайд. Okay, thank you. So now it's time. I'm so pleased. I'm so happy to introduce you our application specialist, Mirko Rossetti. Here we go. Ciao Mirko. So thank you, Mirko, for today to this possibility to explain and to show our technology in this to this audience today. So Mirko is working in Milestone since 4 years now. Yes, 4 years. Focus here in the laboratory, developing methods, supporting our users worldwide for digestion and hashing as well, but also basically all Milestone portfolio. So with huge knowledge in all our systems, in all our applications. So Mirko is a very important person to collaborate directly with our partners, with our users. So in the future, if you have any application question, any doubt in the future, so you can contact us to provide you any kind of support.
What else, Mirko? So you just Mirko today will show you and go through every information to our microwave systems. And if you have any questions, please don't hesitate to ask. Please, I kindly invite you to collect questions up to the end of the presentation in order to have a easier flow for the presentation. I leave the floor to Mirko. Thank you again, Mirko. So I will be back later on. I go upstairs and we'll join the presentation from the office. So see you later. See you later. Thank you. See you later. За би Мирког танилцуулъя. Дараагийн слайдууд дээр Мирко техникийн болон богино долгионы технологийн талаар илүү биднэрт дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Milestone компанид ойролцоогоор 4 жил гаруй ажиллаж байгаа. Мирко ямар юм дээр үүрэг хүлээдэг вэ бол лабораторийн техник аргачлал болон лабораторийн тоног төхөөрөмж одоо бидний одоо дэлхийн харилцагчтай харилцах зөвлөгөө өгөх ямар нэгэн одоо бидний багаж тоног төхөөрөмжид асуудал гарсан тохиолдолд түүнд хариу өгөх зэргээр бидний өөрийгөө хүлээж ажилладаг байгаа. Хэрвээ та бүхэнд бас ямар нэгэн асуулт гарах юм бол Миркогоос чөлөөт асууж болно. Hello, Mirko. Mirko. Hello. Hello. Good afternoon, everybody, even from me. My name is Mirko, and I'm pleased to be here with you. Thank you, Valerio, and thank you, Nyamka, for this great introduction. So, as I said, my name is Mirko. I'm a chemist, so like you. And today we will spend this section talking about trace metal analysis and milestone systems, so ethos and ultrawave to perform trace metals. So today you know that trace metal analysis is becoming more and more important because it's a routine job in most of the analytical laboratory. So we can talk about atomic absorption, we can talk about ICP, especially ICP-OS, MS for a different target, achieving very low detection limits and increasing the productivity of your lab. So there is a word behind trace metal analysis, but today we have also to focus on the sample preparation because sample prep has a key role to ensure high quality of an analysis. Please, Nyamka. All right, thank you. За намайг Мирко гэдэг би бас та бүхний адил химч. За өнөөдөр бид нэр болохоор металлын одоо агуулмж түүнийг ялах тодорхойлох шинжилгээ анализийн талаар болов ярилцах болно. За ерөнхийдөө одоогийн орчин үед болохоор тухайн одоо металл элементийг олох нь бол маш чухал үүргийг бол гүйцэтгэж байгаа. Хөвчлэн бол металлыг ас болон графин furnace atomic absorption буюу одоо энэ багаж болон ICP-OS гэх мэтлийн дөрвөн багжуудаар ерөөхдөө голчин бол тодорхойлж байгаа. Дараа бас мөн одоо дараах шалтгааны улмаас болоо тухайн одоо металлыг тодорхойлоход ICP-MS нь одоо MS-с илүү байдаг нь болохоор тухайн одоо шин журам хэрхэн гарч ийн тухайн одоо илрүүлэг болон хамгийн бага тунд байсан ч гэсэн илрүүлэх хэрэг хэмжээтэй байна гэх мэтлэн шалтгаануудын улмаас бол шинжилгээний аргууд бол улам нарийсж байгаа. За бидний танилцуулж байгаа багаж нь болохоор дээж бэлтгэл болон түүнийг одоо дээж бэлтгэж гаргахад тухайн багаж хэрхэн өндөр давтамжтайгаар гарах вэ гэдгээр бас фокусж ярих болно. Okay. Next дараагийн slide. Okay, good. Thank you. So, as I said, sample preparation is a routine task in the lab, is an important component of the analytical process, and we can say that any analytical measurement is as good as the sample prep because you can have the most performing ICP-MS in your lab.
So PPT levels, very low levels, very good performance. But if the sample preparation method fails, in the end, you don't need a high quality of ICP-MS, because the sample preparation is as important as the analysis. So you have to focus also on sample preparation. This because sample preparation is the weakest part of the entire analytical process. You see from the picture on the slide many causes of errors that can affect the sample preparation. Just think about external contamination from the lab, or thinking about poor quality of digestion, or a bad method, incorrect method of digestion, or again, losses of volatile elements during sample preparation, or using a bad quality of acids. So many causes of errors can impact negatively on your sample preparation step. Please. Thank you. За хамгийн түрүүнд бол дээж бэлтгэл гэдэг бол маш чухал юм аа. Хичнээн одоо аналитикийн процесс дээж бэлтгэл гэдэг бол маш чухал гэдэг бол Мирко бол тавтан хэлж байна. Хоёрт болохоор хичнээн мянга сайн багцтай байгаад сайн ч муу ч ийм ICP-MS-тэй масс спектроскоптой байгаад дээж бэлтгэл дээр алдах юм бол одоо ямар ч үр дүн бол үзүүлэхгүй. Энэ хажуудлын слайдн дээр үзүүлж байгаачлан одоо дээж бэлтгэх явцад маш олон одоо алдаанууд гарч ирдэг. Хамгийн түрүүнд одоо бидэн дээр тулгардаг зүйл бол гадаад бохирдол байгаа. Гадаад орчин зүйлээс нөлөөлөх бохирдол байна. Мөн тухайн одоо бодисын уусалт бол хэр бах уу? Мөн хүчлэлийнхэн уусгалтын хүчил маань хэр байна гэдгээс шалтгаалаад маш олон хүчин зүйлээс шалтгаалаад дээж бэлтгэлийн маань чанар бол алддаг байгаа. За окей, дараагийн слайд. Okay, so as you can see from the picture, there are many different kind of techniques used for sample preparation. So probably you are, some of you are familiar with the conventional sample preparation, hot plate, heating blocks. These systems are very long and time demanding steps, require many hours, in some cases also days, full days, with a large consumption of acids. And this means that the sample preparation requires many times comparing to the analysis, which is just in few minutes or seconds. Today, the most accurate and way for a sample preparation is represented by a microwave closed vessel technology, which is the working principle behind all Milestone instrumentation. Please. Okay, thank you. За дээж бэлтгэд бол маш олон төрлийн бол аргууд байдаг. Одоо энэ слайдн дээр харуулсанчлан мөн дээж бэлтгэх явцанд одоо уламжлалтай аргуудаар ингээ бэлтгэхэд бол маш олон цаг хугацааг заримдаа бол хэдэн өдрийг зацуулдаг. Мөн тэрнийхээ дагуу дээж бэлтгэхийн явцад одоо хүчин шүлтгийг хэрэглэх хүчилшүүлэлтээ бас хэмжээгээр бага хэмжээгээр таарч тохируулах гэх мэт маш олон бэрхшээлүүд бол тулгардаг. Бидний санал болгож байгаа зүйл бол дээж бэлтгэхийг хэрхэн зөв бэлтгэх үү? Мөн шинэ технологиг танилцуулсан. Үүнийг бид нэр micro vessel технологи буюу одоо бичил долгионоор дээжийг бэлтгэх технологиг бол санал болгож байгаа. Энэ нь болохоор өөрөө маш наривчлалтай, дээжийг бол маш наривчлалтай чанартай гаргана. Мөн бас үнийн хувьд бол бас илүү үр дүнтэй бөгөөд хугацаа хэмнэмсэн байдаг. За дараагийн слайд. Okay, thank you, Nyamka. So today Milestone has many different technologies available for digestion.
as I said before by Valerio, Milestone has over 30 years experience in this field, and for these reasons, many different technologies have been developed. Basically, there are two large families of technology we can provide today. So the rotor-based technology, like the ethos family, we will see later on, and the single reaction chamber technology, like ultrawave you see here on my left. So two different, completely different kind of technology, and we will go through both of them. Mainly focus will be on ethos family, and then we will spend also a few minutes on the ultrawave technology. Okay. Please. За бид нэр түрүүний слайдн дээр хэлсэнчлэн 30 гаруй жилийн туршлагатай тэр болгондоо бид нэр маш олон технологи болон техникийн аргуудыг боловсруулсан. Эдгээр технологи болон техникийн аргуудыг хоёр том бүлэг хэсэг болгон бид нэр хувааж байгаа. Нэг нь болохоор одоо ротор суурилсан буюу одоо төвөөс цухтах хүчинд суурилсан технологи. Нөгөөх нь болохоор дан урвалын цамхаг буюу одоо хит улаан туяанд технологиг ашигласан энэ хоёр багжин дээр суурилан ярих болно. Ихэвчлэн бид нэр өнөөдрийн слайдн дээр ethos буюу энэ ротор суурилсан технологид тулгуурлан ярина. Зарим хэдийн слайд дээр энэ дан урвалын цамхаг дээр бол суурилж ярих байгаа. За дараагийн слайд. Okay, so first family is rotor-based technology. We will go through the ethos app system. So next slide. Next slide. За бид нэр ethos app гэдэг технологиг одоо ярина. Okay. So this is the focus now is on this technology. Ethos app, which is part of the rotor-based technology. The system is designed to work in high safety conditions because it's entirely made by stainless steel, working with closed vessels and keeping all the acids inside. So this means that there is no exposure of the users directly to the dangerous acid vapors. The unit is designed to work at high temperature and pressure conditions, which up to 230 degrees, which means you can digest many different kinds of samples, improving the quality of your digestion. And the maximum pressure capacity is 100 bar. High quality of digestion also means that you don't have losses of volatile elements like mercury, because all the elements are keeping inside the vessels. Then, of course, we have very low risk of cross-contamination between each position, and thanks to the new technology, we can now work with very limited amount of acid, just 5 ml of acid in each container. Last but not least, the unit can be equipped with different kind of rotors configuration. I will show you some rotors configuration we have, like this one, SK15 or Maxi rotors, with which allows multiple digestion simultaneously of many samples per time. So in less than 1 hour, you have multiple digestion of many samples, up to 44 samples. Please. Okay, thank you. За би энэ слайданд ethos app ротор суурилсан технологиг харуулъя. Энэ нэгдүгээрт аюулгүй маш өндөр аюулгүй байдлыг хангасан.
нэгэн зэрэг одоо дээжинд бүх төрлийн хүчлүүд болон шүлтүүдийг хийх боломжтой. Хоёрт болохоор өндөр даралт температурыг бол хадгалах даралтыг бол тисгэх чадвартай. Температур нь ойролцоогоор 230 градус хүртэл гэдэг нь болохоор ерөөхдөө бол ихэнх химийн бодисыг бол уусгаж аавна гэсэн үг. Хоёрт болохоор даралтыг ойролцоогоор 100 бар гэдэг бол маш өндөр зөвлөл. 100 бар хүртэлх барыг бол тесвэрлэх чадвартай. Мөн болохоор шингэл тэм маш өндөр чанартай ямар нэгэн одоо дэгдэмхий химийн бодисыг бол алдахгүй. Ямар нэгэн бохирдлыг маш бага бохирдлын эрсдэлтэй мөн бас хүчлийг бага хэмжээгээр хэрэглэх буюу ойролцоогоор нэг 5 мл байдаг. Мөн маш өндөр бүтээмжтэй, маш хурдан халдаг, маш олон дээжийг бол нэгэн зэрэг цагаас нэг цагийн хугацаанд бол бэлдэх чадвартай байгаа. Энэ хажууд байгаа зураг маань бол K15 гэсэн зураг ойролцоогоор 44 дээжийг бас бэлдэх чадвартай цагийн хугацаанд. Okay, so the unit is equipped with a very robust hardware. It's a microwave oven. Maybe you are familiar with microwave ovens in your kitchens, and this is quite different. Is entirely made by stainless steel construction, covered by 5 layers of PTFE to prevent corrosion of acids. It is equipped with a very large cavity, is over 70 liters, which allows you to accommodate different rotors, again, as I shown you before, different kind of rotors depending on the application you have to run. The unit works with 2 magnetrons for emission of microwave energy up to 1.8 kilowatt, which is the maximum power of the system. So it's an extremely powerful system, which is also equipped with a safety mechanism to edge, which is called the Milestone door locking, which allows to completely close and keep the door closing during all the run. So when working at very high temperatures, the system cannot be open for safety reasons. Please. All right, thank you. За уг багж маань ерөөхдөө маш бат бөх, аюулгүй тоног төхөөрөмж байгаа. Энэ өөрөө та бүхний харсан одоо гал тогоонд байгаа ч л одоо богино бичил толгойн зуухтай бол төстэй байж магадгүй. Гэтэл энэ маань өөрөө зэвэрдгүү гангаар хийгдсэн гадна талын бүрэн зэвэрдгүү хүчил тесвэртэй гангаар хийгдсэн. Доторх талыг нь болохоор PTEF буюу PTF-ээр бүрэлдэхтэй. Энэ өөрөөр хэлбэл бас хүчилт бас маш тесвэртэй гэдгийг бас дахин баталж байна. Мөн доторх багтаамж нь 70 литр орчим байдаг. Бас мөн хүчин чадал нь ойролцоогоор 950-аас 1800 ваттыг гаргах чадвартай. Өөрөөр хэлбэл 1800 ватт гэдэг нь бол маш одоо маш хүчтэй чадaltaй гэсэн үг. Мөн маш олон төрлийн түрүүн үнэ слайд дээр харуулсанчлан маш олон төрлийн одоо ротор хологч одоо тухайн дээжийг бэлтгэх, тухайн дээжийг боловсруулахад зориулсан маш өөр төрлийн одоо хэрэглэлтийн болон роторуудтай мөн битүүмжлэл сайтай богино долгионы доторх одоо хуваарлтууд нь бас сайн байж өгдөг. So the unit is equipped with a dedicated controller on the side of the platform, which allows to handle the software. The controller is extremely easy to be used. It looks like a smartphone icon-driven system with icons, and
it allows to select different languages, to work in compliance with official regulations, and to work with dedicated methods. So the unit, in fact, is equipped with a Milestone library that you can find on the user interface, on the controller, and the library is equipped with more than 300 pre-installed methods. So you just open the library, select the method, and press start. This is extremely quick. In less than 3 minutes, you can start. At the end of the run, the unit then goes connected with a USB driver, which allows to import or export data like Excel or PDF files. Please. All right. Okay. За энэ маань rotary хажууд байрлах одоо rotary control дах easy control software буюу одоо програм хэмжээг бол харуулж байна. Хэрэглэхэд маш хялбар. Бүгд өөрийн гэсэн хэрэглэгдэхүүн буюу icon-уудтай, маш олон төрлийн хэлнүүдтэй. Мөн хэрэглээнд зориулж 300 гаруй төрлийн арга аргачлалтай. Та бүхэн бас өөрсдийнхөө бас арга аргачлалыг бас тохируулж бас болно. Үүнийхээ дараагаар PDF файлаар бүх мэдээллүүдийг боловсруулах гаргаж принтлэх боломжтой байгаа. Okay. What about the temperature? As I said before, temperature is the main parameter to detect along digestion. And now the temperature can be monitored by the new and latest technology of Milestone, which is EasyTemp technology. EasyTemp is the concept of direct contactless sensor temperature control, which means that the temperature is monitored by an infrared sensor, which is located on the bottom of the platform. And thanks to a spatial infrared sensor, which is totally transparent to the Teflon material, the infrared sensor passes from the bottom directly through the Teflon vessel, and this way the temperature can be monitored directly inside each position. This is a great benefit because we can improve the quality of digestion, since we can monitor all the positions inside the unit. So it means that we don't have one only reference positions, but all the positions are now references. And we can also improve the safety condition because we can exactly know the real temperature of each sample in real time. Then, thanks to this technology, we can now work with the very limited amount of acid, which is just 5 ml, which means low generation of waste and less acid consumption, even for you. This is a great benefit for all the users, especially for ICP analysis then. Please. Okay. Thank you. За бидний танилцуулж байгаа уг бүтээгдэхүүн маань ерөөхдөө за дээж бэлтгэхэд дээжийн шингээхэд температур бол маш чухал өөрийгөө бол гүйцэтгэдэг. Үүний бидний одоо AC temp sensor гэдэг технологи маань ямар нэгэн одоо гадууд хүрэлцэх мэдрэгч байхгүй. Энэ өөрөөр хэлбэл инфраред туяаг ашиглан бид нэр тухайн одоо шил савын одоо хаанч байсан бид нэр температурыг бол бүрэн гүйцэд бол тодорхойлох боломжтой. Энэ нь болохоор биднэрт маш том давуу талыг үзүүлж байгаа. Нэгт болохоор бид нэр дээжийг одоо хэрхэн яаж бэлтгэж байгаа, дээжин дээр алдаа гарсан байна уу, багжин дээр алдаа гарсан байна уу гэдгийг бас тодорхойлох бас боломжтой. Хоёрт болохоор тухайн одоо дээжээ сайжруулах эсвэл тухайн үр дүнгийг бол маш оновчтой гаргах бас боломжтой. Бас маш олон одоо лавлах материалуудыг бас ашиглан бид нэр ICP багжин дээр бас
тодорхойлох боломжтой. Мөн бас бидний аюулгүй байдлыг бол нэмэгдүүлж өгч байгаа. Үүний хамгийн бас гол зүйл нь болохоор маш бага хэмжээний хүчлийг ашиглаж байгаа. Хүчлийн ойролцоогоор нэг 5 мм орчим байгаа нь бол маш давуу талтай байдаг байгаа. Okay. So the unit, as I said before, the ethos unit can be equipped with 3 different rotor configurations, and these the choice of the rotor configuration depends on your needs. Today we have available 3 different configurations. We have the SK15, which is the high pressure rotor, which means we can handle very high pressure. So it's up to 100 bar of capacity, which means we can reach very, very high temperatures conditions. Up to 230 is the maximum working temperature. This system allows to work with all organic samples and also some inorganic samples like metals, like alloys, and so on. So this system can handle reactive samples, very large amount of samples, and so on, and is equipped with 15 positions. Then we have the Maxi 24 HP rotor, which is the high performance rotor. This system can work with a maximum pressure capacity up to 60 bar and a maximum working temperature which is between 210 to 20 degrees, which allows to perform digestion of organic samples, even reactive samples like pharmaceuticals and like beverages, some agriculture, and so on. Last configuration we have is the Maxi 44 rotor. Maxi 44 rotor is the high throughput because it is designed to work with many samples simultaneously, up to 45 samples at a time. It's designed to work with non-reactive samples like environmental, like food, and like agriculture sample at low temperatures. Please. Okay, thank you. За бид нэр үндсэн 3 төрлийн роторын одоо тохируулгыг бол та бүхэндээ танилцуулъя. Эхнийх нь буюу SK15 өндөр даралтад тэсвэртэй, өндөр температурт тэсвэртэй. Хамгийн дээдлэлтэй 230 градус 40 биш 100 барын даралтай тэсвэр чадвартай. За уг технологи нь бүх төрлийн органик бодис болон органик биш бодис болох одоо металлын хайш, металл зэрэг бодисуудыг бодис мөн бусад одоо эмийн бодисууд ялангуяа бас маш их хуурай эмийн бодисууд маш өндөр температурт бас задардаг. Тэгэхээр энд бол хийхэд бол маш их зорилттой. Энэ ойролцоогоор 15 дээжийг оруулах тогтоомжтой. Дараагийнх нь Maxi 24 HP буюу бас мөн 220 град, 210-аас 220 градус 60 бард тэсвэртэй. Ихэвчлэн одоо органик дээж болон зарим одоо ундааны хийжүүлсэн ундаа болон зарим эмийн хэрэглээнд дээж бэлтгэлэнд бол хэрэглэхэд бол зориулагдсан байдаг. За хамгийн сүүлийнх нь буюу хамгийн одоо ихэвчлэн одоо байгаль орчин буюу бага температурт дээжийг бэлтгэдэг. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйд хэрэглэгддэг. Ойролцоогоор 200 градус 35 барт. Хамгийн гол нь энэ хамгийн их дээжийг бэлтгэх зорилттой ойролцоогоор 44-45 дээжийг нэгэн зэрэг цагийн хугацаанд бол бэлтгэх зорилттой байгаа. Okay, so as I said, we have Milestone can provide different available configurations of rotor, and the choice is totally up to you. So you have to select the right rotor according to the configuration and according to your needs. So if you need to digest
many samples simultaneously, but if the samples that you have to digest are non-reactive, easy samples with limited temperature conditions, the best solution is a maxi 44 samples. But for instance, if you have to digest more difficult samples like some petrochemical or cosmetics or pharmaceuticals or polymers, so with high reactivity and working with a large amount of samples, and if you need to go higher in temperatures, the best solution is the SK15 rotor. This is a choice that depends on your needs, on your lab, and on the samples you have to work with. Please. Okay. Та бүхний өөрсдийн хэрэгцээ, лабораторийн шаардлагад нийцүүлэн дараах бидний санал болгож буй бүтээгдэхүүнүүдийг авч болно. Хэрвээ одоо илүү одоо энгийн дээж бэлтгэх эсвэл одоо хүнс болон бага температур, бага даралтанд шаардлагатай бас их дээж бэлтгэлтэнд их дээж бэлтгэх шаардлага гарч байгаа бол бид нэр та бүхэнд макси 44-ийг бол санал болгож байна. Хэрвээ илүү одоо илүү хүнд одоо дээж ялгалт гаргахад бас нэлээд төвөгтэй буюу одоо бензин түш гоо сайхан илүү температур шаардсан дээжинд болохоор бид нэр SK25-ыг бол та бүхэн санал болгож байна. Энэ бүхчлэн одоо та бүхний сонголтоос шалтгаалж эдгээр хэрэглүүд бол гарч ирдэг байна. Now we can go through the next system, which is ultrawave system. Is a completely different kind of technology. Is called the single reaction chamber technology, SRC, and it's completely different system compared to the ethos platform. We will see just few slides and few information about ultrawave. Please. За энэ болохоор өмнөх технологитой харьцуулбал маш өөр технологи байгаа. Энэ бидний нэрлэхдээ нэг дан уруулын цамхаг гэж нэрлэж байгаа. За бид нэр цөөхөн товч тайлбарлана энэ технологийн талаар. As you can see, ultrawave looks like completely different from ethos platform, and even the working principle is very different. Ultrawave is composed by a single chamber, you can see here, which is a 1 liter stainless steel chamber, which is filled with a PTFE liner for collecting the samples. Then the unit is designed to ensure the best and most homogeneous distribution of microwave energy, and the chamber is over pressurized by usually nitrogen gas. So the unit must be connected to a gas tank to pressurize the reaction chamber, and externally connected to a chiller, so a dedicated system for cooling by water. This way, the system can ensure the highest performance ever reached by a digestion system. Please. За дан уруулын цамхгийн технологи маань ерөөдөө 1 литр цэвэрдгүү гангаар хийгдсэн. Доторх нь буюу PTF буюу 900 мл-ийн багтаамжтай. Мөн богино долгионы хамгийн бага одоо тархалтанд суурилсан үедээ азотын даралтаар буюу азотын хийгээр холбогддог. Мөн бас хажуугаараа бас усаар хөргөх одоо цамхалтай хантай. Энэ нь болохоор өөрөөр хэлбэл маш одоо идэвхтэй үр дүнгийг бол үзүүлдэг байна. Talking about the performance, as I said, ultrawave allows the higher performance because the system can achieve very high temperature and pressure conditions. I mean, 200 bar is the maximum
pressure capacity of the system, which allows to go at extremely high temperatures. 280, 300 degrees is the maximum you can achieve. This means that you can digest even most stable and most difficult samples, organic as well as inorganic samples. Then UltraWave has been designed to extremely simplify the handling. So you can just move each single vials with just cap, and the system is automatic, which means by using the software, you can move up and move down automatically the cover. Then, talking about the productivity, the system has been improved to speed up the heating as well as the cooling steps, because as I said, the cooling is made by water, which is just 10 minutes of cooling time. And last but not least, this system allows to work with very large amount of sample. So in comparison between Ethos, with the Ethos platform, we can handle 1.5 gram per each vessel, while with the UltraWave, we can handle up to 2 or 3 gram of the same samples. Please. Right, thank you. За хэд богино долгионы дан уруулын цамхгийн слайдыг та бүхэнд харуулж байна. За энэ маань өөрөөр маш өндөр даралтыг бас төсвөрлөх чадвартай. 199 бар. Мөн бас температур нь 300 градус. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэдэг түрүүний та бүхэн өмнөх слайдуудаар органик болон бус органик биш бодисуудыг бол дээж гаргахад бол чадвартай гэсэн үг. Мөн бас маш үүгээр одоо дээжийн ялгалт болон салгалт шингээлтийг бол маш илүү үр дүнтэйгээр бол боловсруулах бол чадвартай. Мөн хэд богино долгионы технологиг ашиглаж байгаа учраас энэ маань өөрөө бас мөн бүрэн автомат учраас зөөх болон тээвэрлэхэд маш их хялбар. Энэ өөрөөр хэлбэл одоо шилийг нээх хаах шаардлагагүй, нэг удаагийн шилэн савыг одоо хэрэглэх бол боломжтой. Мөн бас маш их дээжийг бэлтгэх чадвартай, өдөрт 200-аас дээш. Мөн ер нь ихэвчлэн дунджаар 1.5 грамыг олоо дээжилж гаргадаг бол манай тоног төхөөрөмж маань ойролцоогоор 2-оос 3 грамыг болол нэг дээж бэлтгэлэнд бол гаргах чадвартай байдаг. Мөн бид нар усыг ашигладаг учраас тухайн одоо дээжийг бол маш хурдан хөрвдөг байгаа. The single reaction chamber UltraWave works with a different technology compared to the Ethos, and this is why we can ensure highest performance, because the system can work with an equilibrium of both temperature and pressure conditions. In fact, all the samples are placed directly inside these kind of vials with different positions depending on your needs. And then they are immersed into a dedicated PTFE liner together with the base load. Base load is water, acidified water, which totally surrounds the vials and allows the sample to have the same temperature conditions. Concerning the pressure, as I said before, the pressure is loaded externally before run the digestion program, which means that we have a pressure at the beginning, which is from the top, and then during the digestion, the composition of the sample, the pressure is developed also in the side, inside the vials. So we have in the end an equilibrium of pressure between inside the vials and outside, which allows to have equilibrium of pressure. So in the end, all the samples have the same temperature and pressure conditions.
This means that all the samples work under the same conditions, and this is the reason why ultrawave allows to work with all kinds of samples simultaneously. So you can mix different, completely different kind of samples in one single batch. Please. За уг багж маань өмнөх одоо роторын технологи суурьсан багжнаас ялгаатай маш олон холимог тээжүүдийг бол бэлтгэх зөвлөлттэй. За энэ нь болохоор ерөнхийдөө температур болон даралтыг өөрөө тохируулахтай. Тийм учраас ямар нэгэн дээжийг тухайн багжинд оруулснаар өөрөө автоматар бүгдийг тохируулаад ямар ч одоо тухайн дээж та бүхний одоо хэрэглээний дагуу дээжийг ямар ч нөхцлөөр байршуулад хуруу шилээ дээш нь босоогоор харуулах, хэвтэйгээр харуулах гэх мэтчлэн байрлуулад уг багж маань өөрөө температур даралтаа тохируулаад бүх дээжийг нэгэн зэрэг одоо нөхцлөөр боловсруулах чадвартаагаараа давуу тал болдог. Okay, so the water is filled inside this liner, PTFE liner. Then the liner is placed directly inside the chamber. This way. The vials are designed to place the samples and the acid volumes inside, and each vial is independent from the other. So you can work with different samples, different quantity, different acid, so different chemistry for all of them, and you can then place the rack. Okay. Ерөөхдөө товчхондоо хэлэхэд бол тухайн сая түрүүний харсан нөгөө гаргаж ирсэн хурууны шил өөрөөсөөс хоорондоо хамааралгүй. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл та бүхэн тухайн дээж бэлтгэхтэй хүчил юм уу шүлт хийгээд тус бүрдэнгээ хийхэд бол ямар нэгэн асуудал үүсэхгүй гэдэг талаар ярьж байна. Okay. Now the system can be moved automatically by using the controller, a dedicated software, and then you can start. It's extremely easy and simplified the process. Ингэснийхаа дараагаар та бүхэн багжаа ажилуулад энэ багж маань өөрөө бүрэн автомат байгаа. Түрүүний харсанчлан нөгөө аппликейшн буюу ямар аргачлалаар хийх үү гэдгээ сонголтоо хийгээд тэгээд багж маань өөрөө ажиллаад гарах болно. Okay. Then I would like to explain you that as anticipated before, Milestone has over 30 years experience, which means a very large knowledge of microwave sample preparation field, which means we have developed along all these years many available supporting materials. You can have a look to our website and download all these materials for free from our website. We have application notes, application reports, different methods developed for any specific kind of samples you need. Okay. За манай компани 30 жилийн туршлагатай богино болон хит долгооны технологийн талаар мөн бид нэр өөрсдийн аргачлал тухайн ямар нэгэн дээжийг бэлтгэхэд гарсан янз бүрийн тайлан янз бүрийн репортуудыг болохоор өөрсдийнхөө вебсайтн дээр дэлгэрэнгүй бичдэг байгаа. Эдгээр нь бол бас үнэгүй та бүхэн манай вебсайтнаар очлоод бас өсөн мэдээлэлүүд бас авах боломжтой. Okay, so I think my presentation now is over. Please, if you have now any questions or doubts or curiosity you want to clarify, feel free to submit your request to the chat box
and Nyamka and I, we will be happy to reply you. So now Nyamka will read your questions to me and I will reply directly to you. Thank you. За ингээд миний слайд презентацийн маань үгээр дууслаа. Хэрвээ та бүхэнд ямар нэгэн асуулт байвал чатны хэсэг дээр бичиж үлдээгээрэй. Okay, Nyamka. Thank you very much, Mirko, for your presentation. Thank you. За Can you check in the chat box? За биднэрт одоо дэлгэнгүй сайхан мэдээлэл өглөө. Микро Расити. Одоо Италид нэгч би бас яаж унших гэдэггүй ш. За ингээд асуултанд оръё. Видеонуудыг бол үзүүлж чадаагүй. Тэгэхээр за манайхан линкийг тавиад гараа. Nyamka. За Nyamka. This is Valerio speaking. за. Can you hear me? Can you hear me? Yes, we do. Yes. I have here a few questions. Okay, that maybe you can translate and Mirko can reply. So, related hi to Mirko, presentation. what is the price of the single reaction chamber? Okay, Nyamka, I can reply to this. I can reply to this question, Nyamka, by myself. So related to the prices, we can tell you that we are talking about 3 times over than the Ethos platform. So let's say price of conventional microwave system to the single reaction chamber ultra, we are talking about 3 times more. So for the details of price, we are very happy to share the information privately by mail. Also because the green chemistry is make the price in Mongolia. But just to give you the idea, so for 1 single reaction chamber, it means 3 ethos approximately. Okay. Okay. За эса саний дан уруулын цамхагийн технологи маань өмнөх одоо технологи буюу Ethos-оос ерөөхдөө 3 дахин үнэтэй байгаа. Хэрвээ та бүхэн нарийвчсан үнэ болон өөрсдийнхөө одоо дээж бэлтгэлийн талаар мэдээлэл авах гэсэн бол манай Green Chemistry компанитай холбогдоод тэгээд тохирох одоо дээж бэлтгэлийн багжуудыг бол сонирхож болно шүү. And is there available on YouTube the presentation video? Sorry. On YouTube, you mean? Excuse me, is presentation video available on YouTube? Not on YouTube, but not on YouTube, but we will share the presentation to you. Okay. I have a question. I have a question related to the system, Nyamka, for Mirko. So, in case of mining samples, which rotor do you suggest? Can you translate this to and then Mirko, please reply. За бид нэр асуух нэг асуулт байна. Түрүүн бас YouTube-ийн юуг бид нэр YouTube дээр бол байхгүй байгаа юм байна. Presentation видео. Хэрвээ яах юм бол бид нэр шаардлагатай бол бүгдийг бид нэр дахиж аваад дахиж шинжилээд тэгээд видеонуудаа та бүхэн имэйл рүү явуулах болно. Дараагийн бас нэг асуулт асууж байгаа нь болохоор энэ дээж бэлтгэх явцад одоо уул уурхай дээжинд бэлтгэхэд одоо аль багч нь илүү тохиромжтой вэ? Та бүхний санал бодол юу вэ гэж асууж байна. Okay, thank you. So in case of mining samples and all related components like geochemical, geochemistry type of samples,
the available solution of Milestone is the SK15 rotor. This because these samples are very demanding, very challenging, so they usually require very high temperatures and a combination of different acid chemistry. So this is why SK15 has been designed to completely digest all these kind of mining, geochemical, geochemistry samples. So SK15 is the solution. Okay. За Мирко хариулж байна. За хэрэв уулуурхай ямар нэгэн дээж байхад бидний санал болгож байгаа багж маань SK15 буюу хамгийн одоо өндөр температур төсвөртэй, хамгийн өндөр даралттай тэнцвэртэй багжийг санал болгоно. Яагаад гэвэл энэ маань уулуурхайн одоо геохимд ихэвчлэн одоо маш өндөр температур болон маш олон төрлийн хүчлийг дээшлэх шаардлагатай байдаг учраас бол энэ таны төхөөрөмжийг бол санал болгоно. Окей. За тэр юун дээр төгсөө цэрэн дөрж гисэн хүний асуултыг орчуулж хэлдэг. Чамд харагдаж байна уу? Hello, it was a great training. Thank you for your training. And question number 1. Is your equipment available to analyze the organic liquid and the high viscosity sample? Okay, sorry, can you repeat again the question? The first question is your equipment available to analyze the organic liquid and the high viscosity samples? Okay, that's clear. Okay. So yes, the answer is yes. The unit is designed to work with different kind of samples, including organic, any kind of organic samples, and high viscosity samples. And again, in this case, the solution is SK15 rotor, because this is designed to work with different samples. So even more reactive and more particular samples you have. So the SK15 can handle all of them, all of these samples. Please. За асуулт нэг дээр тийм ээ болов яг уу түрүүний бас слайдн дээр хэлсэнчлэн SK15 бол маш тохиромжтой. Энэ нь болохоор маш олон төрлийн органик болон зуурламтгай дээжнүүдэд бол ажиллахад маш тохиромжтой байдаг. За here go the second question. If it is available, please can you explain the sample preparation more detailed? Yes, this is a very interesting question. Or more detailed, or which means more cautious about the sample preparation. Is there any cautious about the preparing the samples for Yes. noted or reference? So the sample can be directly weighed inside the vessel. Okay, you have this is the vessel is PTFE material, so high purity Teflon for avoided the memory effect. So you can place the vessel directly on the balance, weight the sample inside, then go under the fume hood for acid addition. So you have sample, you have the acid, then you have assembling all the components. So you have cover, spring,
shield, safety shield, and segment. Mirko? And the last, you have a dedicated tool for the closure of the system. This way. You go manually with the tool for closure. And once closed, you can place the segment into the rotor body. This is the manual handling for each vessel, each sample. Please. За хамгийн түрүүнд одоо дээжийг бэлтгэхэд бол PTF буюу одоо тефлоны өндөр агуулмжтай савндаа ийгээд түүнийг дээжийг хийхэд одоо докторжуулахыг хүлээн докторжуулна. Тэгснийхаа дараа сул хүчлээ болол хийгээд тэрнийхээ дараа одоо аюулгүй одоо бэйли бол янз бүрээр хийж байгаа. Тэгээд одоо дээж хийж шинжилнэ. So is there any cautious or to reference for the sample preparing, any advice for sample preparing? Okay, so yes, I say the first one is that regards the sample. So the sample must be homogeneous, as much homogeneous as possible. So if you have, especially if you have solid samples in the mining, in geochemical, the important is to have homogeneous samples. So possibly powder form samples. These because it allows to have better quality of digestion. Then second important advice is always to use fume hood for acid addition. So then when you work with the ethos platform, the system is totally safe because all is hermetically closed, and the unit is also equipped on the side with an exhaust tube. It's similar to the ultrawave. They have the same exhaust connection, and the exhaust is designed to remove safely all the acid vapors. So no worries about the acid vapors. Ерөөхдөө хоёр зүйлийг бол хэлж байна. Нэгт болохоор дээж маань бол заавал гомоген байх шаардлагатай. За тэгхийн бол одоо өөрөөр хэлбэл одоо хатуу фазтай аль эсвэл одоо нутаг байвал илүү үр дүн гарахад илүү сайн бэлтгэж гарна. Мөн хоёрт болохоор этос маань өөрөө бол маш аюулгүй байдлыг бол бүрэн хангасан. Тэгээд бас нэг гарах одоо хаяг гарах одоо хоолойг бас бүр нээлттэй байхад бол ерөөхдөө болчихно гэж байна. Okay, thank you very much. So the next question. За боловсруулалтыг яаж хийх вэ гэдгийг түрүүн сайн хэлсэн. Хөрстэй ижил хийж болох. Тэгэхээр эн чинь хөрстэй ижил гэхээр саяны түрүүн тайлбар буюу гомоген байх хэвээр. Хөрсмө дээж маань аль болох одоо хатуу нунтаг байх юм бол болно гэд хэлсэн. Тохиромжтой температур хийдэ. Тохиромжтой температур нь ойролцоогоор түрүүний слайдн дээр SK 15 буюу 230 градусаар бол бүрэн боломжтой. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл металлыг хайлуулж байна гэхээр хөрсөнд бол бүрэн тохиромжтой гэсэн үг. За ээжийн хэмжээний хэрүү боломж. За дээж бэлтгэлийн талаар хэлсэн. За мөнгөн ус тодорхойлох DMA 80 төхөөрөмжийн талаар зөвлөгөө өгөх боломж байна. So Mirko, yes, there is another question. Is there any advice for DMA 80 for defining the mercury. Is there any advice for defining
the mercury on the DMA80 equipment? Mirko, I am going to reply to this question, Nyamka, by myself. Okay, this question is very interesting about DMA80. This is not the proper event related to the mercury analysis, but I can reply very quickly. DMA80, the DMA80 systems allow to determine mercury without sample preparation. So you can analyze directly liquid, solid, and gas samples, avoiding the sample preparation as Mirko showed you this morning. So, but related only to the mercury analysis. So why? Because mercury is very volatile. Mercury contaminate your cold vapor systems, ICP, or atomic absorption. So these also the possibility to save a lot of time, because no sample preparation and analysis in 5 minutes. So from material to final results in 5 minutes only. But we have in plan to organize another event for you in the future related to the DMA80. Please. Okay, thank you. You're welcome. За энэ маш сонирхолтой асуулт байна. DMA 80 багж болвол за ерөөхдөө бол мөнгө ус маань өөрөө бол маш хортой, маш дэгдэмхий хими элемент. Уг багжаар бол шингэн хатуу хийн төлөвч байсан тухайн дээжийг бол тодорхойлох боломжтой. Мөн мөнгө ус маань өөрөө бас маш дэгдэмхий тухайн температураас шалтгаалдаг учраас тухайн багжийг бас бохирдуулдаг. Тийм учраас зөвхөн мөнгө усыг бол тодорхойлдог байгаа. Мөн энэ өөрөө бас хугацааг бол маш их хиймдэг. 5 минутын дотор бол гаргадаг юм. Мөн бид нар бас одоо Монголын хэрэглэгчтэй зориулаад бас өөр аргачлалыг бас боловсруулж санал болгож болно. За, all right. Okay, I'm going for next question. Тэр нөгөө хэмжээний талаар нэг асуулт яваад байна. New TH гэдэг. Хэмжээ? Тэгээ диплом саунд хийж их дээж болон хүчлийн хэмжээ хамгийн ихтэй хэд байх вэ гэсэн асуулт. 5 мл гэж хэлсэн шүү. Хамгийн дээдэлтэй 5 мл-ыг бол хэрэглэх боломжтой. Яг тэгвэл нөгөө нэг дээж бэлтгэж явц чинь нөгөө хүчлийн зарцуулалт аягүй их гарч ирж байсан шүү дээ, тий. Ингээ гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ дээж бэлтгэлийн явцд бол хамгийн макстай ерөөхдөө бол 5 мл гээд байж ирсэн. За, сүүлийн асуулт. За. Шагаа гэх асуулт байна. Мал амтны эд эрхтэнд болон өсний дээжинд аль тоног тохиромжтой вэ? So there is another question. Is which equipment is more suitable for the animal organ and the soul preparation, sample preparation? Okay, thank you. This is another very common question. For we have the Ethos app is, as I said, we have different configurations which can fit different needs. So in case of animals, like organic components, like tissues, like feed, food or animal components, we can provide the SK15 rotor again, which is most suitable configuration, but also the Maxi 24 HP can work well, because in this case we can also reach the temperature needed by these samples. So there are two available solutions, the Maxi 24 HP or the SK15 rotor. They are both fine for these kind of samples.
please. За энэ бол alright, thank you. Энэ бол маш нийтлэг асуулт байна. Баярлалаа. За бидний ethos app технологи буюу энэ маань болохоор маш олон төрлийн тохируулгатай байдаг. За бидний санал болгож байгаа багж маань SK15 мөн Maxi 44 HP гэсэн энэ хоёр багжийг болол санал болгох байна. Яагаад гэвэл энэ маань одоо тухайн дээжийг бэлтгэхэд одоо дарал температур шаардлагатай байдаг учраас энэ бол маш зөв шийдэл болох болно. За окей. За дээж бага хэмжээтэй. Hello. I have a question for Mirko too, related to the number of samples in the same digestion. Please, Mirko, from how many vessels you can work from, for example, in the SK15 or in the Maxi 44? Minimum 1, minimum 5, up to full rotor. What is the? Can you please answer to this question? Okay, Nyamka, you want to translate the question first? Okay. That's аль асуултан дээр яасан юм бол би асуултнууд дээр бүр яачлаа. Шууд өөрөө асуусан. Do you want me repeat the question, Nyamka? Yes, please. Okay, so the question is, what is the minimum number of vessels in the same digestion? Okay, one digestion, minimum number of vessels. Okay. Okay. За хамгийн багадаа одоо хичнээн одоо шил савыг одоо тухайн дээж бэлтгэхэд хэрэглэх вэ гэсэн асуулт асууж байна Mirko-гоос. Okay, go ahead Mirko. Okay. So when working with all these technologies, so SK15 and even both Maxi rotors, the minimum number of vessels is 1 because of the EasyTemp sensor. As I said before, EasyTemp sensor is very accurate for controlling the temperature. So if you have 1 samples only, or 2 samples, or 3 samples, you don't need to fill all the rotors, but you can work with 1 or 2 or 3 samples only. Please. Okay. За хэрвээ одоо SK15 Maxi 44 одоо ажиллах чад тохиолдолд хамгийн үр дүнтэй дээжийн чанарт бэлтгэлтэй анхаарч байгаа бол нэг байвал их тохиромжтой байдаг. Энэ нь болохоор одоо түрүүний слайдн дээр харуулж ирсэн энэ нөгөө аппликейшн байгаа. EasyTemp sensor гэдэг. Яг уу бас 2 3 байж болно. Гэхдээ ерөөхдөө нэгээр нь ингээ хийх юм бол илүү үр дүнтэй гарч ирнэ. Дараагийн сүүлийн 3 асуулт асуудаг байгаа. Алтан шагаа ол заяа хангалттай гэсэн асуулт. За. Аас дээр аль тохиромжтой за тэраа хийчихээ шууд аастаа уншуулж болно гэсэн үг. So there's next question. Which equipment is more suitable for the ass? Sorry, which equipment is more suitable for the ass? Atomic absorption spectroscopy. Sorry. AAS. You mean the atomic absorption? Yes. Okay, thank you. So, as you know, atomic spectroscopy is a technique for analyzing the sample. So it's the next step after sample preparation. And to prepare the samples for AAS analysis,
you can use the Ethos app platform. This is the most suitable configuration. Then you can equip the unit with the sample you need, and the choice of the rotor depends on the samples you have to digest. So SK15, Maxi 24 HP, Maxi 44, they are all available and suitable for AAS analysis. За ааст болохоор ерөнхийдөө энэ Ethos app-ын технологи багшнуудыг бол санал болгож байна. За тухайн одоо ямар дээж бэлтгэх шаардлагатайгаас хамаарат одоо тухайн одоо 3 төрлөөс бол та бүхэн сонгож болно. Мөн ааста шууд уншуулж болох уу гэхээр энэ бол шууд уншуулж болно. Яг тэгвэл яг зөвхөн ааст дээж маань өөрөө ингэ задрагаа хийж гаргаж өгч байгаа болохоор бүх төрлийн багжинтай тохиромжтой гэж гарч ирсэн түрүүний өмнөх слайдууд дээр. За, okay, thank you. Biology, there is another question. Can we define the mercury on the biological sample? Okay. Yes, we can. We have a dedicated system for biological samples. So, which is the SK15 rotor, and this rotor can be also equipped with a dedicated configuration for biological samples. So that configuration works with very small vials, like ultrawave vials, which can be used with the SK15 rotor. This is designed specifically for biological sample, and this way you can determine mercury concentration in biological sample. Then, okay, please. Then please go ahead. Then, no, I mean, then for, as Valerio said before, for determination of mercury, we also have another system dedicated, but we will have a dedicated webinar in the few months, next month for DMA. Okay, thank you. За биологийн дээжинд ашиглаж болно. Тэгэхээр энэ дээр санал болж байгаа багж маань энэ SK15 ротор буюу энэ ультра одоо хит богино толгойн юг дээж задлалтыг болоо санал болгож байна. Яг гэвэл энэ өөрөө маш олон тохируулгатай байдаг учраас үүн дээр бол бүрэн их боломжтой. Мөн бас энэ DM80 гэдэг багжиндаа зохируулаад бид нар бас өөр төрлийн аргачлалыг боловсруулж байгаа. Энэ бол нэг дараагийн хичээлүүд дээр бол илүү тодорхой гарч ирэх гарах байна. Okay, I'm going for next question. Yes, Nyamka, so we can go for the last question because it's already the time is running very fast. We can go for the last question, and then for the all other questions, if we can reply to you, you can share with us by email the questions, and then we can reply to you by email. Okay. So we are going head to the last question. Yeah. Okay. From the Milestone Start D equipment. Old one. We are preparing sample by the Milestone Start D, and sometimes it getting much more noises, and what this effect causing about? Okay, so this is a very I can reply to you. So this is a very old system, so please just let us know the serial number, and then we will solve, we will try to understand what is the situation. Okay, I think that this is not the situation to speak about that. So anyway, we're talking about at least 25 years old system. So just
So you can see that still working, the system still working after 25 years. Maybe there is some noise that we have to check. I have no idea what we are talking about. But again, so our systems are robust. So after so many years, you can still work with our start D. Okay, thank you. Энэ маш одоо хуучин систем байна. Энэ бараг 25 жил болж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо шууд ингээд ямар нэгэн юм дуу гарч байгааг ийм тийм гэж бол хэлэх боломжгүй байна. Илүү одоо детальчилсан юуг болохоор бид нарт мэйлээр харьцаад ингээд авах боломжтой. Тэрнийхээ дараагаар бид нэр хариулт өгье гэж. Okay, thank you very much your presentation. And Q&A. Okay, Nyamka, thank you so much for your timing, for timing of all the participants' attentions. I think it has been very important and helpful, and I hope it's the same for all of you. And as Valerio said, if you have some left questions, remaining questions or doubts, feel free to submit your request to me and to Valerio, and we will reply to all your questions by email. Thank you. Okay, thank you very much. Your presentation, Valerio and Mirko. Am I spelling correct or not? Apologize for me. За та бүхэндээ баярлалаа. За хэрвээ та бүхэн асуулт асуух ямар нэгэн зүйл толгорвол бидний ана компани руу хандаад мэйлээр хариу авах боломжтой шүү. Okay, thank you very much. Ер нь бол манай үйл ажиллагаа ерөнхийдөө дуусгаж байна. За Валерия хэн хоёрт бас орчуулаад хэлээхээр 5 асуултанд хариулаад за хамгийн түрүүнд хариулсан 2 хүн нь бол 50 мянган төгрөгийн урамшуул авах юм байна. Тэгэхээр удахгүй чатан дээр линкийг нь тавина. Тэгээд тэрийг нь хариулах юм байнамаа. Valerio and Mirko, there is a quiz competition. For winner will take 50,000 tugriks, and we will go follow-ups by 5 questions, answering, texting on the chat box. Тэгэхээр тэрийг хүлээгээд гарах уу? Эсвэл одоо гарах гэж байна уу? Тэрнийг нь мэдчих байна. Valerio, Mirko, are you there? Are you here? Yeah. Yes. So, are you guys willing to stay till the end of the quiz, or are you willing to out now? Okay, so we have to quit now, so we can leave you to the quiz. So I want to thank you very much, all of you, Nyamka, Mr. Dava, and all the people that joined this presentation. I hope to see you soon in Mongolia. I hope very soon. And if you have any questions or doubt, please contact us. We are very happy, and thank you again. Thank you, Mirko, also for your great presentation. And thank you. So keep in touch and take care. За та бүхэнд баярлалаа. Бид нэр одоо ажилтаа байгаа учраас та бүхэнд одоо энэ 5 асуултын юуг үлдээе. За бид бүхэн байнга холбоотой байх учраас бидэнтэй байнга харилцаа холбоотой байгаарай. Баярлалаа. Okay, thank you very much. За манай Milestone компани одоо голлох 2 мэргэжилтэн өнөөдөр Монголын хэрэглэгч нартай зориулж мэдээлэл олгосон ийм арга хэмжээнд оролцож илтгэл тавьсанд асуултанд их дэлгэрэнгүй сайхан хариулсанд маш их баярлалаа. Валера, Mirko. Тэгээд ер нь хэрэглэгчдийнхээ өмнөөс бас дахин баяртай илэрхийлье. Ингээд дараагийнхаа сургалтын арга хэмжээндээр уулзлаа. Okay, thank you very much your presentation, Valerio and Mirko, and we are very happy to having your presentation, and we'll see you soon the next section.
training. Sure. Thank you. За ингээд өнөөдөр одоо Италийн Milestone гэдэг брендийн танилцуулга за энэ компани одоо үйлдвэрлэж Монголын хэрэглэгчнэрт нийлүүлэх боломжтой тоног хөрөмжүүдийн талаар бас нэлээдгүй мэдээлэл өглөө. Гол нь бол энэ хөгжлийн задаргаа ялангуяа АС, ICP гэх мэтийн багшнууд дээр олон цагаар одоо хаан дарсанд олон төрлийн хүчлүүдэд уусгах ажиллагааг бол хийдэг. Энэ нь бол хордлогын шин чанараач тэр ажиллагааны байдлаач тэр манай химч нарт бол маш их хүндрэлтэй байдаг. Энийг шийдэх одоо гол аргачлал бол энэ богино долгионы аргаар маш хурдан хугацаанд дээжээ задлаж маш бага хэмжээний одоо хүчил дээж ашиглаж ингэж задлах энэ хэсгийн одоо танилцуулга байлаа, сургалт байлаа. За тэгэхээр сая энэ төр итхос app, итхос easy гэдэг багшнууд бол Монголд бас хэд суйрлуулагдсан байгаа. За сая энэ төр олон төрлийн дээжийг нэг зэрэг одоо задалдаг төхөөрөмж бол одоогоор Монголд ирээг байгаа. Сая одоо итхос app буюу нэг төрлийн дээжийг олноор нь хийж ягаад шинжилгээ хийдэг энэ багш бол хэд суйрлуулагдсан байдаг. За энэний өмнө бол түрүүн ханцрын ихч асууж ирсэн энэ мөнгө усныг шууд тодорхойлох анализатор бол бас Монголд суйрлуулагдсан байгаа. Шууд тодорхойлдог. Бид нэр 20 онд бас энэгээр бол тусгайлан сургалт зохион байгуулсан байна. За мөн одоо түрүүний үнэлгээний хэмжээ тодорхойлох за хүчил шүлтгийг одоо бохирдолтой хүчил шүлтгийг бол маш одоо цэвэр 99% болгож чаддаг энэ төхөөрөмжүүд за экстракт буюу одоо хандлтын багшнууд гэсэн микро долгионы одоо төхөөрөмж одоо технологиор суурилсан энэ том төхөөрөмжүүдийг үйлдвэрлэн нийлүүлдэг ийм одоо компани байгаа. За энэний одоо дистрибьюторээ бид ажиллаад хэрэглэгч нартай үнийг санал болгож байгаамаа. За баярлалаа. Аюулгүй хим бидний ирээдүй. Green Chemistry.